who are responsible as far as security is concerned to behave during the operation. Bi amna solo trop. It's a timely one. Kon ñuy ñaan rek ñëpp ñu dégg ko te suñ ko déggee tamit ñu jëfee ko ndax foofu lañ toll ndax réew mi foog naa fitna xëj fi jaama rek fi xëj kon ñuy ñaan rek jaama dal di fi am law fi ba faw. So Modou Lamine xam naa fi mu nekk nii we'll proceed to the next stage of the program, and right now we will go with our guests because they're already here with us in the studio. And as we stated earlier on when we started, today we'll be discussing environmental or national environmental challenges, and we're going to discuss it with personnel of the ML Ecovillage project. And that is why we have Dr. Bai Cham, the international negotiator at Jallow Ecovillage project, and of course Mr. Ibrahim Adishite, the assistant financial secretary, coming from the same organization, that is the Jallow Ecovillage project. Gentlemen, welcome to the studio. Thank you for having us here. Thank you for having us. Very well. The money man, huh? He's the financial secretary. I'm just filling the gap there. All right. You're just filling the gap. Anyway, we'll get to know if it is only filling the gap. But then let's start the conversation. Maybe we start with Dr. Mbai Cham, the international negotiator for that matter. I hope you've been negotiating so many, so many projects out there. But then let's get into conversation to this topic, since we are dealing with addressing national environmental challenges. So you talk to us about this. How does the Jallow Ecovillage project do this? Okay, good. Thank you. The Jallow Ecovillage project is just an initial for Momodou Lala Jallow. Momodou is the founder of the Ecovillage, and he's currently not around. He is the CEO. He still serves as the CEO. And then the project was created in honor of his late mother, who is Lala Jallow, and that is why it is usually called Jallow Ecovillage project. The Ecovillage is created basically to, enhance environmental protection, and also to work very hard in trying to regain the lost forest cover, the biodiversity issues that we have. The Ecovillage is trying to contribute its effort in trying to mitigate some of the challenges that we have regarding environmental issues. So this is basically why the Ecovillage was created in 2019. Okay, that's about the creation of the Ecovillage project. But how do you go about this? Yeah, we go about our initiatives by partnering with some institutions like the village associations sometimes, Kanikunda Tendala Youth and Social Development Association in NBR, who are also actively engaged in forest regeneration, and also the Mahmuda Village Development Committee. These are all engagements that we have made, trying to plant more and more trees, trying also to train women in terms of skill development, so that they will also enhance their skills and then also be independent in their own right. Okay, Emma? Yeah, quite significant. We do know that the Ecovillage, Jallow Ecovillage project also do embark on, tree planting exercises, empowering women, and so forth. But the topic here at hand is how do we address environmental, national environmental challenges? Your perspective and the role that the Ecovillage plays about that. Exactly. What the Ecovillage is doing is trying to identify some of the challenges that we have. Like as an international negotiator, some of my roles is basically to look at some of the trees that are not present currently in the country, and then trying to see how best we will be able to integrate some of those things into the Ecovillage. Because if you look at the Ecovillage, it's telling you that in our motto, we think globally, but then we act locally.
meaning our thinking is with everybody in the world, but then we try to implement so that we'll see the effect within us. So we do this by making collaborations, lost forest cover. This has been, our interest, because since we started in 2019, we were able to plant over 7,000 trees, and then we believe those trees, most of them are actually doing very well. So we try to engage communities and then try to make sure that some of the climate issues that they are having, we try to address them. Recently, we have started discussing with some village associations who were complaining about erosion issues in their areas, and we are trying to come up with means in trying to mitigate some of them by trying to plant some more trees there and then trying to protect their environment. So all what we do is trying to collaborate more with village associations and some established associations and even government at some point to make sure that some of these challenges are mitigated. Quite important. To Ibrahima Cisse, of course, the Financial Secretary, very important line of, like, sometimes we do venture into educating, the citizens or the people with regards to climate change and other issues. How do the project mobilize itself, ranging from financial, logistics and other stuff to bring what the people need or the environment need in terms of addressing challenges? Okay, Mr. Sayang and Madam Umi, thank you for having us, into your program. Actually, I'm stepping in for the communication, officer who cannot make it here. Yes, financially, the project is not financially stable, so most of our finances do come from its members. So for that being the case, it's difficult to execute our activities fully. So that is why, we're trying to make that collaboration, with the community, with the ministry, and and other stakeholders. Yeah. So that's important, and then, and then sometimes that works for you very well, logistics wise, going and coming. But then we'll come back to the financial aspect of it. That's important. Could you shed light more on that, how things work on the ground with the community, your collaboration? Yeah, very good. Like with what we do on the Ecovillage is we are interested in tree planting, but then we are more interested in trying to protect these trees that we have. And then in doing so, we realized that recently the Department of Forestry is overwhelmed. And that is why sometimes, even if there are tree planting exercises, they could not provide all the trees that are available. So usually they are community-led initiatives, and then we just come in to complement their efforts by providing them with trees. And we don't only stop there, we provide them with trees and make sure that we are on the ground to do the planting in the best possible way. Regarding the finance too, we have been trying to write projects, trying to gather some projects that will be impactful to the communities and also will enhance their biodiversity needs. And separate from the tree planting exercise, what other activities does the Jallow Ecovillage project embark on in terms of protecting the environment? Exactly. We believe that protecting the environment basically depends on how aware people are regarding the environmental issues. And that is why the Jallow Ecovillage engage in sensitization, engage in training women, and also training youths on how to protect this environment, how to protect these trees that they have, and also to avoid cutting trees all the time. So we engage on massive sensitization, and we have trained many people since its inception. And then planting trees, Mr. Bamba by Cham is one thing, but then how often do you follow up to make sure that those trees that you guys have planted, are safe or are growing? Yes, this is something do that you just stop at the planting stage? No, we don't stop at the planting stage. That is why recently we have even stopped talking about tree planting, but instead we focus more on tree growing.
That is, we don't need to plant many trees, but we need to make sure that the trees that we plant are doing very well, and then they are having impact. So in monitoring, usually when we plant trees, from time to time we go there to monitor and then also to advise on what can happen. Like recently, some of the trees that we planted a year or so ago in North Bank region, we made follow-up, and then we realized that the people were taking care of the trees very well. So these are some of the monitoring strategies that we do, though it's a challenge at some point. Yeah, oftentimes we invite people here, they talk about tree planting, but then come the next year or so, you ask them, out of the 100 or out of the 300 that you planted, how many have survived? They'll be like, just a little. So there's a problem somewhere. Exactly. So that's why I said planting trees is one aspect of it, but then, following up, making sure that the trees are growing very well as expected is also another aspect of it. And now what we even do with communities is we try to make sure that communities establish a specific committee that will be focusing on some of the trees that they plant. And this we were able to do successfully in some of the villages that we had MOU with. So once we establish that, that is usually their primary function, and we could always take them as reference point in trying to ask about the issues happening in those forests. Okay. Yeah, I'm not sure. I don't know if you permit us, we can turn to the local languages. Okay, why not? Yeah, so Ibrahima, kumata bake purungananga si janga ML Jallow Ecovillage project wala ku kacha adabe ku jamal kono alka dabula yiri tutuwol to kamol karandi danna wala ku nyala ise nyin senandi no mole la moy lali mi yalan ko be jubero la fanan alto la lo kango munedi yo abaraka ba ke molami yo ya fo nyame ML Jallow Ecovillage project project o le me yalon ko the founder kafuko me Momodu ana Bama me Mulalati, so the M stand for Momodu and the L for Lala, which is mother. So Momodu, amu momenti me alonko, hadamadi ngole kule ya hatibake. So walati na ani miralo nata kajibe mena danda tankala nyame. So kukiling beje ha mena danawol tankala nyame walem ke yirol tutu because yiro ata kuma ya bata hada modi mo balwotol so ni yiro men tara kering so batin nale sama men nyanna kana atenala so banko nyin anyanta ke balu nyama ta balu la wonya albesari dul to tari min alkamune ke o satil to na yiro tutu ke sate jamala to mamuda last year na ke woto this year fananta ke kadikunda in North Bank in the North Bank ni KMC fanan collaborate ka kene dandawol to jang within KM so no be kele simfa do fanan beje wala ke ke mol karandi be hakilo tula dandawol to te nyamen ke musol fanan karandi compose de la no nyame so be mu project go do ko leti nga fam fanan wari dol bijele alka fundi Gambia bantala wala alka yirol nyini miyango woldu ngi be num Gambia jana bor sandum bukeje pour ala yifinan alka okino nyaade exactly because yiro dol beje fo ni ajibe ike fino janne borani asama bantala bankol to ina ko faliale so mbo fanam partnership try la kan ka build with other partners outside the Gambia whereby say yiro dol na fino milliardon ko men tarajan ke wol balonde ja so likewise ke yiro dol fanan transfer outside milliardon ko aka kolya pour que baluye so mbo be jibe kan ne sai topic of momenti wala na danna national environmental challenges na bata dal min ben na danna min mi yalan ko ba face kan ite la jiro to yamira be nyul address la no nyaadile mamu kata kule kala ka jiku babatal min face kan danna wala kenyaro ana nyato sambo nga tekea
Mamun kata kule kela, mamun mama ne kela. Exactly. Follow. Nyanda ka katale, Eurol fanang. Nowadays, ke kunpile, adiata mole nyame. So, namera mole nyanda ko hakilo tu woto bakele. Comme ni yafo nyame, ni Euro bondi, nyanda ke dole tutuje. So, mole nyanda ke hakilo tu woto le. Kasi nendi fanang, o fanang bejele, ka make sure fana ni Euro tutu, ya tanka ya tanka ube kumayata. Okay, Mr. Cissé xanaa ñu dellu rek ci docteur Mbaye Thiam su ko defee comme niñ doon waxtaanee ci tubaab rek yi nga jógee ko ci ML Jallow Eco Project bi Ecovillage Project tey li ñoo waxtaanee mooy lu jëm ci wàlli nan la ñoo def ba dal di saafaral jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi ko jànkuwanteel ci wàlli environnement bi ak yooyu noonu tey mbalaata ñuy dugal ci biir topic bi bëggoon nañ rek nga wax ñu tuuti ci wàlli ML Jallow Ecovillage Project bi seen liggéey lan la. waaw ML Jallow Ecovillage Project nekk na project boo xam ne ñu ngi ko fi amee depuis 2019 te moom nekk na project boo xam ne lu mu nekk di liggéey rek mooy suñ environnement bi naka lañ ko mun a protéger bi mu mun ñoo njëriñ torop ndek garab yuñ nekk di dog waxtu bu nekk dara la loo xam ne dafa am impact bu rëy si doomi aadama yi ak si ñëpp ndek ku nekk koo gis bugga naay tëdda foo xam ne moom foofu moo ko neex te bugga naay am lal bu baax bugga naay am lu nekk waaye pour yi yëpp nga mun koo am sa garab yoo am foog nga mun koo protect nga gis ne ku nekk su fekkee dëkk bu nekk yéen loolu la ñu soxla yëpp si garab yéen a koy tutu loolu dara la loo xam ne dina yóbbu dëkk bi si kanam so ML Jallow Ecovillage Project dafa nekk project boo xam ne dafay liggéey ak ay nit dafay liggéey ak ay association yoo xam ne am nañ xelaat yu mel nii ñu seet naka lañ la ñoo mën a dimbali si seen xelaat yooyu noonu ak naka lañ la ñoo mën a adviser naka lañ la ñoo mën a trainer pour gis ne garab yoo xam ne ñu ngi koy tutu wala su nekkul sax garab yu ñu dee tutu naka lay gars yi di mun a ñëwee together pour ñu advice lañ seet gars yi naka la ñoo mën a protéger seen environnement yu ñu am. ok loolu am na solo trop waaye ci kaw topic bi tey nan la ñoo adressé lu jëm ci wàlli jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi ko am ci wàlli environnement bi tey ML Jallow Ecovillage Project bi su weesoo lu jëm ci wàlli jëmbat ay garab lan ngeen dee def pour make sure ne dinañ mën a protect environment bi. waaw ML Jallow Ecovillage moom lu mu gën a bugg a sax mooy nit yi ñu xam naka la ñu war a mën a protéger seen environment because yow tey mënulooy dem si dëkk bu nekk nga wax ne gars yi seen garab yi loolu ngay ñëw pour protect wala safara yuy dugg si biir forest yi yow naka ngay mun a protéger loolu dafa difficult trop so lu ñooy def mooy ñu dem si nit yi sensitise lañ mooy ñu waxal nit yi waxal lañ problèmes yoo xam ne yooyu lay seen garab yooyu noonu di am ak ñoom naka lañ koy mën a protéger because soo gisee garab yu bari yuñ dee dog ñun ñoo ko dee dog so ñun su fekkee dem nañ ba xam njëriñi garab yooyu noonu loolu dara la loo xam ne dina dimbale nit yi torop moo tax dañ dee bugga di waxaa nit yi torop di liggéeyaa nit yi tamit di lañ wax njëriñi loolu noonu loo xam ne gars yi am nañ ko foofu noonu mooy seen garab yi ak naka la ñoo jëlee ownership loolu moo tax léegi suñ demee sax tree planting ay place garab yi dañ ko dee tuddee ay nit yoo xam ne ñoom tamit dinañ fiil ne garab bii nii ñun ñoo ko moom soo di nga gis gars yi di ko protect te gis nañ ne loolu ownership boobu noonu dimbale nag community yu bari trop te community yu bari ñu ngi see mun a jàng lu bari bari. ok ci kaw protect environment bi fan ngeen dugaagum ndax seen project bi ndax ci kombo gi lam em ni ndax da ngeen dee dem ci bés ci réewi kaw yi pour jëmbat fa ay garab ak yu ni mel. lan ngeen ko dee defee. liggéeyoon nañ ak waa Mamouda ba léegi ñi ngi liggéey ak gars yi suñ base bi Banyanka la nekk moo nekk kombo fii nii waaye ñi ngi liggéey ak ay yeneen nit comme fële si Kanikunda because foofu lañ jógee yàggul noonu ñoo ñi ngi ba fële North Bank region te ñi ngi ut ñun koo xam ne rek am nga xelaat pour naka ngay mun a protéger sa environment ñun bugga nañoo liggéey yow torop so ñi ngi liggéey ak nit yu bari te léegi projet bi nit yaa ngi ko gën a xam ñun tamit ñi ngi try di expand di seet naka la ñoo mun a dimbale
wante pour suñ ñu mun a protect suñ environment so am na ñu bari ñu nekk di liggéeyal am na ñu bari tamit ñu nekk di waxal waxtu bii nii seet naka la ñoo mun a expander suñ influence. waaw li ngeen a def lu am solo la waaye ndax tamit yéen a ngi try pour am that collaboration ndax yéen a ngi lëkkaloo ak nguur gi ñi dénka wàlli am environment bi wala boog forestry pour ngeen gën a yaxanal seen liggéey. waaw ñi ngi liggéey ak gars yi doo suñ liggéey ak gars yi àggagut si yeneen level because léegi nii soo gisee sax right now comme ñu ñoo waxee nii binda nañ di environment Ministry of Environment NEA yi yëpp binda nañ leen pour gars yi xam liggéey buñ nekk di def te bugga nañ tamit gars yi ñëw ñu dimbale ñu trop ndek luñ nekk di def nii mun naa am bugga nañ koy def trop waaye am nañ limitations yu bari so bugga nañoo liggéey ak gars yi trop soo xoolee tamit climate conference yu ñu dee def outside dañ fa di am ay representatives yoo xam ne nañ jógee si projet bi dem represent nit yi recently bu xew sa Azerbaijan ñu fa waroon a dem waaye mënuñu woon a dem but hopefully beneen climate conferences yu ñëw dinañ fa nekk ñu try jàng xool àdduna bi naka lañ nekk di protéger seen environment ñu isi ko si Gambia bi seet naka la ñoo demee si kanam. waaw fanaa tamit moo tamit suñu waxee environmental protection is beyond tree planting. fanaa weesu na loolu tamit. lu ute ak tree planting lan ngeen dee defaat lan lu ute ak tree planting pour make sure ne di ngeen protect environment bi. waaw comme lu ma nekk di wax rek mooy sensitization because sensitization soo ko gisee dafa umba lu bari. because tree planting rek loolu du solution bi. waaye suñ place yu ñu amee sax dañu war a make sure ne foofu mi ngi set. dañu war a make sure ne su safara ñëwee du mun a dugga. because safara yu dee dugga yooyu yëpp ñun ñoo ko dee liggéey. so sensitization bu ñu dee def mooy naka la ñoo jàngalee nit yi si naka la ñoo manager seen forest yi naka la ñoo defaree ay compost manure yi ak yooyu noonu. naka la ñoo mun a seen garab yu ñu am naka lañ ko mun a improver yii yëpp nekk nañ ay liggéey yoo xam ne Ecovillage bi mu ngi ko doon def.